So the Veda, they begin with this question that you came with. Who are you? Веды начинаются с вопроса, ответа на вопрос «Кто мы?». And answers it quite quickly by saying, you are not your body. Я отвечаю на этот вопрос очень кратко. Вы — это не ваше тело. But you are the living entity inside your body. Но вы — это вечная душа, которая находится внутри вас. And just as all of our bodies, we agree, they are different. И мы согласны с тем, что наши тела, конечно же, разные. So the individual personality of each of us is also different. И индивидуальная личность внутри каждого из нас, она также отличается. And the living entity, the life, the person who has willing, feeling and thinking, who we are, that person is an individual. И тот человек, который имеет какие-либо мысли и желания, он является индивидуумом и отдельной какой-то личностью. But because we identify ourselves with our vehicle, we are getting so many difficulties in this world that we live in at present. Но из-за того, что мы ассоциируем себя с этим телом, у нас так много проблем в этой жизни возникает. The bus driver thinks he's a bus driver. I'm a bus driver. I am a bus. Водитель автобуса думает, что он водитель автобуса, он не думает, что он автобус. The sports car driver thinks he's that sports car. I'm a Lotus, whatever it may be, a Ferrari. I'm a Ferrari. Может думать водитель Феррари, может думать, что он Феррари. And the Harley Davidson rider, bop, 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 going down the street, thinks he is a Harley Davidson. И водитель Харли Дэвидсона тоже думает, что он Харли Дэвидсон. But we all know that that bus driver, when he gets out of his bus, goes home at night, he's going back on his bicycle. Then he suddenly become a bicycle. Но после того, как водитель автобуса заканчивает свой рабочий день и идет домой, он пересаживается на велосипед, вследствие чего он становится велосипедом. But our body is our covering, like the motor car, like the Ferrari, like the bus, like the bicycle. And we are the living entity who makes it all work. Но наше тело — это всего лишь оболочка, точно так же, как и Феррари, велосипед и автобус. Мы — это вечная душа, которая находится внутри. And the Vedas tell us that in the general world, all the animals, all the species, all the humans, they're just trying to essentially get better food, to get food. That's the first requirement, to get nourishment of the vehicle. И в Ведах написано, что все животные, все, в общем, в принципе, живые существа, они ищут пропитание для себя и как можно лучших условий, в общем, все время ищут, чем заправить свой организм. We are in search of petrol for our motor car. Мы в поисках бензина для нашего автомобиля. But we are forgetting about nourishing the driver of the motor car. Но мы забываем кормить водителя нашего автомобиля. You can tell the Apple iPhone users. They're always searching for the electric socket to plug in their iPhone. Вы можете наблюдать за владельцами айфонов, они всегда ищут розетку, чтобы подзарядить свой айфон. But we have to remember, if we only are going to feed our iPhone or put petrol in our motor car, but we don't feed the person who's using the iPhone, don't feed the person who's driving the motor car, then that's not a very satisfactory arrangement. Мы всегда видим, что мы, в общем-то, заправляем наши автомобили, заряжаем наши телефоны, но мы не кормим водителей, не кормим тех людей, которые пользуются этими айфонами. И на самом деле это не такое уж и удовлетворяющее предприятие. So this is the Veda Life Festival. It is the life which is shown by the Veda, giving some introduction to what the Veda tells us is our proper nutrition. Фестиваль Веда Лайф — это, соответственно, введение, является собой введение в то, что написано в Ведах. А Веды, собственно говоря, пишут о том, что является питанием и подпиткой для нашей. How to give nourishment to the driver and not just to look after the vehicle. Как дать какую-либо подпитку нашему водителю, а не только ухаживать за своим телом. So
your question in my case is, who am I? My name is Mадхусудан, Bhaktiranjan Mадхусудан, and I am a disciple of Srila Bhakti-Sridhar Maharaj from India. Отвечая на мой вопрос, что я могу ответить о себе, меня зовут Мадхусудан Махарадж, и я являюсь учеником Шрила Шридхара Махараджа из Индии. Srila Sridhar Maharaj from India. Yeah. And I went to India in 1982 on a one-way ticket. Я отправился в Индию в 1982 году, у меня был только билет в один конец. And I came back to the West for the first time, except for getting a visa. I came back to the West for the first time ever since 1982, last year. И с 1982 года я впервые попал в западный мир спустя 30 лет в том году на фестиваль. And the first, you added Veda life. Okay, and the first place I went to in the West when I came after how many years then? 32 years, was the Veda Life Festival in Kiev, 2014. Точнее, это прошло целых 32 года, и первый раз, когда я выбрался в западный мир, это был фестиваль Veda Life 2014. I was invited by Bhakti Bhima Avadut Maharaj, who has made all this arrangement. Меня пригласил Бхакти Бимала Мадхусудан Махарадж, который организовал весь фестиваль. To share some of the flavor of the life that we led in India throughout all those years. Чтобы поделиться тем вкусом жизни в Индии, которым мы наблюдаем все эти годы, которые находимся там. The life under the guidance as a student of Srila Sridhar Maharaj and Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj ever since 1982. Живя там и будучи студентами Шрилы Шридхара Махараджа и Шрилы Говинды Махараджа, живя там в Индии. And Srila Sridhar Maharaj, he was the general, he was the general-in-chief, I don't know what the army equivalent is, but the general of generals, if you like, of the yogis, of the scholars of India. И в Индии Шрила Шридхар Махарадж был генералом генералов. Мадхусудан Махарадж не знает, кто главный в армии был, в принципе. Он был главным из йогов и вообще из учителей, которые... And we came across him by our original search to find where in the world is Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who brought the Bhagavad Gita and Krishna consciousnus to the West. Мы, в принципе, встретились с ним, потому что мы искали знания, которые принес Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада в западный мир. И, в общем, мы были в поисках этих знаний, и таким образом мы встретились со Шрилой Шридхаром. But wanting to find him, then we find that he had already passed away from this world in 1977. Но когда мы хотели его найти, мы узнали о том, что он покинул этот мир в 1972 году. But we heard that his instructing spiritual master, Shiksha Guru, was Srila Bhakti-Sridhar Maharaj. Но учителем с вами Прабхупады был Шрила Шридхар Махарадж. And he was still living in India. И на тот момент Шрила Шридхар Махарадж все еще жил в Индии. And so I went to India not to go to anywhere and everywhere in India, but went to directly go to the temple of Srila Sridhar Maharaj in Navadip. Ну, чтобы далеко не ходить, я решил, что я сразу направлюсь на Навадвипу в храм к Шриле Шридхару Махараджу. And there we were fully nourished to come to the personality who we knew he was a great soul as the teacher of Srila Prabhupada. Мы были очень вдохновлены этим, что он был учителем Шрилы с вами Сиддханты Прабхупады. Bhaktivedanta Sankam, yeah. But as we were there longer and longer, we got to understand by seeing all great personalities coming to him, how he was the pillar that all of the senior spiritualists of India were coming to refer to in India itself.
И когда мы находились в Индии, мы видели, что многие учителя из Индии приходят к нему, он был таким неким стержнем, и все ссылались на него и интересовались его мнением в духовных вопросах. And he was giving us the practical application of the Vedic knowledge for this present age, for our best nourishment. И он дал нам практическое знание о практическом применении вед, которые мы до этого уже прочитали. So, from 82 onwards, I've been serving under Srila Sridhar Maharaj. He then passed away in 1988. Then, from that time, serving under his appointed successor, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj. И все это время мы служили под предводительством Шрилы Шридхара Махараджа, но после того, как он покинул этот мир в 1988 году, мы начали служить его ученику, которому назначил, чтобы заместить себя. Это был Шрила Говинда Махарадж. And they gave me the savor, the service, the activity, the duty to help look after the Western pilgrims coming to Navadip, coming to India. И они поручили мне служение, помогать, наблюдать и адаптировать каким-то образом преданных Запада, которые приезжают. So, in fact, I know the leading organizers of this whole Veda Life Festival. And I know several of the other people here by their coming to India. И я знаю всех учителей, которые находятся на фестивале Ведалайф, еще некоторых других. Я с ними познакомился посредством того, что они приезжали в Индию. And now, after the disappearance of Srila Govinda Maharaj, who passed away in 2010, then they have brought me out from India, which I thought I would never leave, in order to come and meet with you. И они, так сказать, после того, как Шрила Говинда Махарадж покинул этот мир в 2010 году, они вытащили меня просто из Индии для того, чтобы я приехал в Украину, вообще в западный мир, и имел возможность общаться с вами. And at least try to get the awareness of the reality and practicality of the Vedic teachings. У меня была возможность практиковать и учить духовному знанию людей, которые приходят. The Vedas, Veda means knowledge, and the Vedas are books of knowledge. Это означает знания, и ведические книги содержат в себе большое количество различных знаний. Knowledge about many things. Знания о разных вещах. But Veda Vyas himself, Vyasadeva, who wrote down the Veda, he gave finally his conclusion of the most important knowledge. Веда Вьяс, который написал Веды, он сделал свое заключение о самом главном знании, которое содержится в Ведах. And that he gave also was a supplementary to the Veda called Srimad Bhagavatam. Такое некое приложение к Ведам, оно называется Шримад Бхагаватам. So who wrote the whole of the Veda, he himself gave the summary, substantial knowledge, the conclusion knowledge. И написав все Веды, он написал Шримад Бхагаватам как заключение, как общую суммирующую такую книгу касательно того, что там написано самое главное, что содержится в Ведах. And Srila Sridhar Maharaj and Srila Govinda Maharaj, who we served under in India, they were the head of that department of knowledge. И Шрила Шридхар Махарадж и Шрила Говинда Махарадж, те личности, которые мы служили в Индии, они были главами этого отдела знаний. And people from all over the world, from Ukraine, from Russia, from Japan, Australia, Malaysia, Singapore, Africa, USA, Canada, South America, everywhere, from all over the world. People more and more came to Srila Sridhar Maharaj and then to Srila Govinda Maharaj in India. И люди со всего мира, Мадхусудан Махарадж перечислил такие страны, как Индия, Штаты и многие другие, все они приезжали к Шриле Шридхару Махараджу и Шриле Говинде Махараджу для того, чтобы получить знания, которые цитируются.
and to make that teaching in a very short way, then we can summarize in this way. И чтобы сделать такую заключительную какой-то вывод ко всем ведическим знаниям. First, understand that the Veda was written in Sanskrit maybe 5,000 years ago. Первое, что мне хотелось бы сказать, это то, что Веды были написаны на санскрите более 5000 лет тому назад. Sanskrit is very complicated, very precise, very expressive language. Санскрит это очень сложный, очень точный язык. Cavemen did not speak Sanskrit. Пещерные люди не разговаривали на санскрите. Only brilliant people can speak in Sanskrit. Только выдающиеся личности могут разговаривать на санскрите. If you don't believe me, try getting a place on a Sanskrit course and following a Sanskrit course. Если вы не верите мне, попробуйте пройти какой-нибудь мини-курс по санскриту. So 5,000 years ago, in some part of the world, in the Himalayas we will say, because in the Himalayas the Veda were written. In 5,000 years ago in the Himalayas were genius persons, brilliant people. То есть 5000 лет тому назад в Гималаях жили очень выдающиеся, просто великолепные, бриллиантовые личности. They have written down what was formerly given by word of mouth and then passed on by a student to the next generation, etc. Preserved in that way by oral reception. Они записали то, что, в принципе, передавалось многие годы из уста от учителей к ученикам. And that Veda is given to us by Veda Vyas in writing, and he wrote at the beginning, because if it is not now put into black and white, we know that it will become lost with these coming generations. Я записал это, потому что если бы это не написано было черным по белому, то тогда бы эти знания потерялись в веках. Because they knew that the age of the earth called Kali Yuga is coming. Потому что эпоха на Земле, в которой мы живем сейчас на Земле, называется Кали-юга. You know, winter is coming. Вы знаете, зима всегда приходит. We are now in summer. It is clear. The sun is shining. It is warm. Сейчас лето, это понятно, солнце светит, тепло. But you also know that it won't last forever. Autumn will come. Winter will come. Но мы все знаем, что это не навсегда, осень придет, и за ней зима придет. But you also know that after the winter, spring will come and summer will come. Мы также знаем, что после зимы придет весна и лето снова придет. So this cycle in the length of time of the world over many thousands of years, there is a golden age, silver age, bronze age, iron age, golden age, silver age, bronze age, iron age, a circling like this. Вот этот вот цикл, он длиной в тысячи лет происходит также такой круговорот. Сначала у нас золотой век, потом серебряный век, потом бронзовый век, потом железный век, и все это повторяется и повторяется. And the symptoms of each age are given in the Veda. И особенности каждой из эпох прописаны в Ведах. How long people live, Как долго люди будут жить, what is their nature, какая у них будет what are природа, the symptoms of the environment. какая будет окружающая среда. And Veda Vyas, he wrote into black and white the Veda at the beginning of the Kali Yuga, the Iron Age. Ведавьяс записал Веды в начале Кали-юги. And there he has given us that in this Iron Age, people will have short lives. They will live 100 years only. И он написал о том, что в Кали-югу люди будут в железный век, извините, люди будут жить всего лишь по 100 лет, всего лишь. In the Bronze Age, they live 1,000 years. Например, в эпоху бронзового века люди могли жить около 1000 лет. In the Silver Age, 10,000 years. Во время серебряной эпохи они могли жить 10 000 лет. In the Golden Age, 100,000 years. В золотую эпоху они могли жить сотни тысяч лет. So here we are. We live 100 years at best. Ну вот они, мы такие же,
можем прожить только 100 лет. And many descriptions are given about this age, Kali Yuga. И много описаний этого века прописаны в Ведах. And one is, we have short memories. И один из пунктов гласит о том, что у нас очень короткая память. We have short attention span. У нас, может быть, мы можем сфокусировать свое внимание только на определенных вещах. We are liable to quarrel over the smallest things. Мы можем ссориться даже по самым небольшим пустякам. So many things are listed as the qualities of Kali Yuga. Очень много написано о том, какие будут присущи качества людям в Кали-юге. So Vedavyas wrote down the Veda, which means knowledge. He wrote down the books of knowledge for the benefit of those who will take their birth in Kali Yuga. That's us. И Ведавьяс записал все это для того, чтобы дать людям какие-то полезные знания о том, что будет в Кали-югу, то есть для нас. And Vedavyas gave his own conclusion of what he's said throughout all these library book full of scripture. И он написал определенную заключительную часть во всей библиотеке, которая была прописана. That essentially, first we will know where we live. Сначала мы должны узнать, где мы живем. Then we shall know where is the best place to aspire for to live. Потом мы должны узнать, где мы должны стремиться. And then we will know what is the best route, the best path to take to get from A to B. И далее мы должны выбрать маршрут, как добраться с пункта А к пункту Б. And in the beginning we mentioned about we are not our body. В самом начале мы должны отметить то, что мы не являемся нашим телом. But with identification of the body in Kali Yuga we are all thinking, oh, when I die it's the end, nothing after that. Идентифицируя себя с телом, мы осознаем лишь то, что мы умрем, и на этом все закончится. But the ABC of the understanding is that when the body dies, the living entity does not die. You, the person, you are continuing to live after the body dies. Но, несмотря на это, есть определенные подпункты, которые говорят нам о том, что после того, как мы умрем, наша вечная душа, она все же будет продолжать жить дальше. Just as when your now new BMW starts breaking down, one day the mechanic will say you cannot use this car anymore, you have to get a new motor car. Это точно можно провести аналогию с тем, как ваш BMW постоянно ломается, а затем ваш механик говорит, что его больше нельзя использовать, и вам нужно купить себе новое. So first of all, where we are living is in the plane where always we are identifying with the body, which is inevitable not only to break down, but to be sent off to the scrap heap. Поэтому мы идентифицируем себя с телом, которое постоянно ломается, и в конечном итоге может быть отправлено в свалку. It is a fact. That's where we live. Это факт, это то, как мы живем на самом деле. But so first, this is where we live. We are in a plane where we are subject to accidents, to disease, to old age, and must be to death. Within 100 years, none of us will be here in these bodies. Ну и то место, и то положение, в котором мы находимся, мы подвержены разным заболеваниям. Наше тело, оно не вечное. В конечном итоге, ну, конечно же, оно умрет. The scientists of this modern age have no solution for this. They don't even keep it within their vision. They close it away, and they are trying to do so many things to give the body happiness for the limited time it is here. More luxury of this, more comfort of that, etc. И ученые в современном обществе, они не придают этому факту никакого значения, они просто закрывают на это глаза и даже не думают, как они могут решить эту проблему. Они просто советуют, как нам жить, как нам ухаживать за нашим телом, как нам жить в роскоши и так далее. But Vedavyas did not just sweep it under the carpet and say, oh, we're not going to talk about that. Ведавьяс, он не то, чтобы просто стряхнул эти факты с коврика и сказал, нет, нам не следует. Rather, he said this is the most important knowledge to search after. Он сказал о том, что это самое
главное знание, которое мы должны искать. That we are in the plane where there is inevitable suffering, unwanted. Nobody wants to die, nobody wants to have an accident, nobody wants to get sick. Мы находимся в мире страданий, где, естественно, никто не хочет болеть, никто не хочет умирать. But the yogis, the seers, those in the past have seen very clearly that there is a destination, there is a place where we can go which is not subject to repeated death, disease, old age. Но йоги прошлого, они отчетливо осознавали, что есть пункт назначения и место, где мы можем находиться в будущем, где не будет ни болезней, ни смерти, ни старости. And not only that, they've told that there is a plane which is completely separate from anxiety and worry. It is called Vaikuntha. Vaikuntha means no anxiety. И есть место, где нет никаких ни беспокойств, ни тревог, и это место называется Вайкунтха. It is the plane of life where our life is living amongst life, not amongst death. И это место, где души могут жить после смерти их тела. And just as there is variety in this world, we know there are billionaires in Manhattan. We know that there are starving people in the Sahara Desert. We know there are people living in the tropics, people living in the Arctic, people living in a gentle environment, people living in a hard environment. There is variety everywhere in this world. В нашем мире, конечно, также есть разнообразие. Мы знаем, что есть бизнесмены, миллионеры, те, кто живут на Манхэттене, есть голодающие в пустыне и так далее. Этот мир тоже полон разнообразия. And similarly, the Vaikuntha plane, that plane is full of variety, of lesser, medium, better, like better, best, better, and better, best. Но Вайкунтха тоже имеет свои различные условия, скажем так, для жизни. Там есть условия лучше, хуже и самое лучшее. And there Vedavyas, he has described the best place to go for. If you are going to aspire for something good, the place to aspire for is a place known as Vrindavan. Но Ведавьяс описал самое лучшее место, к которому каждая из наших душ должна стремиться. Оно называется Вриндаван. This is in the top place, the topmost place, the best place of this Vaikuntha realm. И это самое лучшее место, которое находится в Вайкунтхе. There is also Ayodhya, there is Kurukshetra, there is so many departments within the Vaikuntha department. Just like you've got so many countries, so many cities, so many villages. И это самое лучшее место. Есть, как, конечно же, Курукшетра и прочие места на Вайкунтхе, но Вриндаван это самое лучшее место, где мы можем побывать. But there are then many chapters in Vedavyas's summary of the goal of life. Many chapters describing the quality of Vrindavan. И очень много глав в вот этом вот заключительной части, которую написал Ведавьяс, которые посвящены описанию Вриндавана. And Vrindavan, it has the quality of all Vaikuntha. No death, no old age, no disease. Okay. И там также прописано о том, что там нет болезней, старости и смерти. But it has the full-fledged relationships of child to the mother, or parents, parents to the children, friend to friend, the cowherd friends, the lady friends of the cowherd boys. All relations that we see in this world are there in the purest form, life. Все отношения, которые есть в нашем мире, например, отношения матери к ребенку, они там проявлены в самой, что ни на есть, чистой форме. And this place of Vrindavan, everybody is busy, they are doing something. И все жители Вриндавана все время заняты чем-то, они все время что-то делают. But they are doing something out of automatic motivation due to affection and love. Но они делают это не автоматически, они делают это из-за своей любви и привязанности. A labor of love
is never felt to be a labor. И труд любви никогда не считался трудом. It is done automatically from the heart. И он поступает прямо из сердца. And that land of Vrindavan, everybody is engaged with that mood and activity. И все жители Вриндавана всегда находятся в таком настроении. And there the center of everybody's thought is one naughty young boy called Krishna. Ну и самым главным жителем Вриндавана это является непослушный мальчишка, которого зовут Кришна. And everyone is trying to satisfy him directly or through the friends who are already within his circle and satisfying him. И все, кто там находится, они пытаются каким-либо образом удовлетворить его через друзей, которые являются его окружением. And that land of Vrindavan, the greatest thinkers, Veda Vyas, has presented that that is the best aspiration for us to go to. Веда Вьяс написал о том, что это самое вдохновляющее место, которое заставляет нас идти туда. An ambition, if you like. Ну, амбиция, если вам так хочется. As I say, I lived many years in India. So many Indians, they want to go to California. I want to go to California. Can you help me get a visa? Can you help me get a job? Я много лет жил в Индии, индийцы очень хотят попасть в Калифорнию. Они спрашивают, можете мне как-то дать визу и помочь заработать денег? And very focused, like, oh, I know California is the best place, much better than India. I just want to go to California. И они очень сосредоточены на этом. Они говорят о том, что я очень хочу попасть в Калифорнию, это самое классное место, чтобы там. But with that kind of enthusiasm, we should want to go to Vrindavan. Но с таким энтузиазмом мы должны, наоборот, пытаться попасть во Вриндаван. Because, sorry. I have finished. Okay, because we have heard that that is the place which will give us all nourishment forever. И это место, которое нам даст духовное насыщение навсегда. And not just a temporary relief from whatever difficulties of this world. И это не какое-нибудь временное облегчение от всех вещей, которые мы испытываем в этом мире. And Vaikuntha, that realm which is already devoid, without birth and death, that realm of Vaikuntha, there is so much variety. Мир Вайкунтхи, он очень разнится. The biggest can be conceived of there, because from there, from the spirit, all material things come. So it must be very big to create planets, universes, the sun. И как мы знаем, все материальное произошло из духовного, то есть духовный мир должен быть огромным. And energy must be there. Look how much energy, just the sun, one sun that we can see, how much energy. All this is coming from the living world. И там должно быть очень много энергии. Посмотрите, сколько энергии, например, дает Солнце. То есть там должен быть огромный источник. But the greatest thinkers, serious persons, without any whimsical thought, they have shown that the highest plane of that Vaikuntha is not the grand plane, but it is the plane of love, beauty and charm. И все мыслители йоги, они говорят не о том, что это какое-либо там великое место. Это место любви и преданности. And that love, beauty and charm is a higher energy than the energy of creation, of just making big things, being very powerful, being very kingly. И любовь, и красота, это являются самыми большими, самыми сильными энергиями, которые позволяют нам сотворить, которые смогут сотворить многое. So in the Veda Vyas himself has given awareness, our present situation, making us very clearly aware we are in the midst of mortality. И Веда Вьяс написал о том, что мы должны очень внимать к тому, что на самом деле мы являемся вечными. And he's making us aware that there is a destination to go to, which is not only immortality, but it is the fulfillment of all anandam, ecstasy, joy, happiness, beauty.
И есть определенный пункт назначения, в который мы должны стремиться, но это не просто бессмертие, это еще и любовь и красота, в которой можно жить, это верх счастья и преданности. And then Vedavyas is saying, out of all the knowledge I've given, know where you are, know your highest prospect, and the third thing, when you know where you are and you know where you are going to go, how to go. Okay, it's very good to know that there is California, but how will I go to California? Ну и Ведавьяс, соответственно, прописал пункты. Мы сначала должны знать, кто мы, знать, куда нам нужно идти. И третье, мы должны знать маршрут, куда идти. И это должна быть не Калифорния. Это хорошо, конечно. But we are not talking about California, we are talking about Vrindavan, the spiritual fame. Мы говорим не о Калифорнии, мы говорим о Вриндаване, это духовное. And there we heard that everybody has this naughty blue boy in the center of their thoughts. His name is Krishna. У каждого в сердце и в мыслях всегда является этот молодой непослушный мальчишка голубого цвета, которого зовут Кришна. And there Vyasadeva has given us that so many things we can try to do to go on the path to Vrindavan. But the express route to go there is to chant the names of Krishna. И Ведавьяс написал, что на самом деле на пути к Вриндавану существует очень много чего мы должны сделать, но самый короткий такой, скажем, экспресс-маршрут – это провозглашение святых имен Господа. And that Krishna has countless, so many names. И у Господа очень много имен. We've already told every relationship that is here must be there in its original form. И каждый, кто находится там, на самом деле душа является нашей оригинальной формой. So Jashoda Nandana, the son of Jashoda, Джашода Нандана, сын Яшоды. and then so many names, Gopi Karanarana, Govinda Madhava, Navanita Taskara, the stealer of butter. Мадхусудан Махарадж сейчас перечислил все имена святых Господа. So many names are there, and we are chanting. You've heard the bhajans, Indian kirtans. They are made up of these names of the Lord. И мы воспеваем святые имена, вы, скорее всего, слышали баджаны, они состоят из святых имен Господа. And so Vedavyas has told us our present position, our destination, and our method to go to the destination. Speedy method is to chant the holy names of the Lord, chant the holy names of the Lord, chant the holy names of the Lord. И осознавая то, кем мы являемся, осознавая то место, куда мы должны идти, и зная даже уже самый короткий путь туда, мы просто обязаны воспевать и воспевать святые имена Господа. And this is Vedavyas's conclusion for us in Kali Yuga, the present age. И это и является выводом Ведавьяса для нас в Кали-юге. And then Vedavyas, he gives us, there are so many bhajans, so many mantras in the Veda, but he's giving us also one special Maha Mantra for Kali Yuga. И в Ведах очень много разных мантр и баджанов, но Ведавьяс нам дал самую главную мантру в Кали-югу, она называется Маха-мантра. There is a Maha Mantra for Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga. For the Golden Age there is a Maha Mantra, for Silver Age Maha Mantra, for the Bronze Age Maha Mantra. And for Kali Yuga there is a particular Maha Mantra. Существуют мантры для каждой саттва-юги, то есть для золотой эпохи, золотого века, серебряного века, бронзового века, и точно так же для железного века, то есть для Кали-юги существует Маха-мантра. And if you go to India, you will hear it all over India, north to south, west to east, everywhere. Если вы поедете в Индию, вы будете слышать с запада на восток, с юга на север, вы везде будете слышать это. And if you go to the Veda Life Festival in Kiev, you will hear the Maha Mantra all over the place too. Если вы приедете на Веда Лайф Киев, вы повсеместно также будете слышать Маха-мантра. Is this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
mantra, not only little mantra, not only medium mantra, Maha mantra. Не мантра, не какая-то маленькая часть мантры, а маха мантра, то есть великая. And these, truly, try to think it, we told, truly, Veda Vyas, greatest thinker, compiler of the mass of the Vedas, so many departments of Veda, this great, serious thinking person, he has given these straightforward conclusions for us. Мы должны задуматься о том, что Веда Вьяса – самый великий мыслитель, тот человек, который умудрился записать и собрать все Веды. Он в завершительной части дал такой совет для нас читать Махабхарату. And it is this line of teachers and students, student becoming a teacher, teacher, student becoming teacher, this line which is known as Parampara, which our teachers, Srila Sridhar Maharaj and Srila Govinda Maharaj, were the head of that line in the contemporary age, the current age. И линия учеников и учителей, учеников, вот эта вот линия учителей, она называется Парампара, и во главе в нашем современном мире, во главе этой Гуру Парампары стояли Шрила Сридхар Махарадж и Шрила Гуру. They were also vastly learned. Они также учились. They could quote from the Veda, they knew the scriptures intimately. That was their life study. Они также знают все священные писания, они также могут их цитировать. And they too gave all evidence, as Vyasadeva did, to support that this is the straightforward conclusion of how to make our human life truly successful. И они могут дать подтверждение тому, о чем писал Веда Вьяса, и о том, как сделать нашу жизнь успешной и бесполезной. And there are many other great personalities that some of you know who are wearing the neck beads, I know. Personalities such as Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya, Namacharya Srila Haridas Thakur, Gadadhar Pandit, Srivas Thakur. More recently, Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Great scholars, thinkers, presenters of the truth. И Мадхусудан Махарадж только что перечислил всех великих учителей Гуру Парампары, которые передавали эти знания. Such as Nityananda, Gauranga Mahaprabhu. And it is from that family of teachers that we have come after being with them for so many years. 1982, that's when I went to India. And then came to Kiev, the first time in Europe since 1982. Except for a visa, I came to Kiev. Last year was my first place I came to when I came out from India. It was Veda Life 2014. Now we are 1 year on. Veda Life 2050. Happy to see you. Это были все учителя, у которых я учился, начиная с 1982 года, на протяжении всех этих лет. В том году я приехал впервые в Западный мир в 2014 году, и сейчас вот уже год прошел, я снова здесь, на Ведалайфе 2015. So what do you think? Is it a good idea to chant Hare Krishna? Так что вы думаете, является это хорошей идеей?